So problem statement nak terus ke atau macam mana, nak tengok yang lain dulu terusnya ni? Yang mana yang in term of sequence lebih bagus kita tengok dulu. Which one you want to present and see maknanya ada flow lah. Kalau terang ni dulu, kalau tak ada flow nanti kita miss the point kan. So maybe which is the kita flow. Tengok tu dulu lah apa? Okay. Saya present ni dulu lah Prof boleh. Okay. So kat sini saya sediakanlah research aim, research objective, research question, instrument, sampling dan juga data analysis lah yang kita nak tengok nanti. Okay, first is research aim. Research aim ni saya plan untuk determine lah the effectiveness and impact of offset program implementation at company level lah. Okay, effectiveness and impact should be fine Prof, ataupun perlu satu je verb kat situ, effectiveness saja atau dia satu lagi mudah lah kan kalau kita nak tengok kan, tapi yang mana lagi significant, lagi important lah, which is more important overall nantilah. Don't decide now, tak apa, you just biarkan dulu, and then later on kita boleh you can decide for yourself nantilah. Tak apa, in the beginning mana lagi banyak. Ini bukan finalize, tak apa, it's just kalau perlu dua-dua sekali pun tak apa, dia as long as nanti when you get the results memang kita capai benda tu kan. Tapi nampak cantik lah, maknanya to determine effectiveness and impact of software ni kan. Nampak cantik lah. Tapi kalau you just put determine the effectiveness pun boleh capai. I mean that is still achievable. It's still a research aim lah. But I think for now kita biar dulu. Lepas tu nanti kita revisit balik bila you dah buat dah dapat dia punya data nanti, boleh kita revise balik, tak ada masalah. Okay, baik. Okay, tu dia punya aim lah. So for the research objective, jadi tiga research objective. First, to investigate the current practices of offset program implementation at company level. Investigate. Second, to determine the criteria of offset program at company level. Saya highlight merah benefit and obstacles ni sebab saya sebenarnya the next slide I will present 4 type of criteria actually. Tak apa. Okay. Dia gini, kalau you boleh nanti later on kita boleh, you can pasal kat depan tu dekat research question tu you dah tulis what is the benefits and obstacle kan, maknanya kriteria you adalah benefit and obstacles. Jadi you boleh namakan nantilah kriteria ni success criteria ke ataupun the impact criteria ke, jadi benda tu nampak jelas sikit lah kan. Okay. So the third one is to develop an instrument or tools that can be used to evaluate the offset program lah. So investigate, determine, and develop. So which research question is straightforward. The first one is what is the current practice lah of offset program implementation at the company level. Okay. Second, what is the criteria? I mean the current criteria. What is the criteria of benefits and obstacles? Okay. And the third one is what is the instrument tool to evaluate offset program at company level. This one, the third question ni saya a bit confused, sama ada nak letak what is the instrument tool or what is the development of the evaluation.
what is actually there is question is something like this lah. Apa, is there a suitable tool that can be developed? Banyak answer dia nanti akan jadi yes lah kan, yes. Then what is the tool lah? Can we develop the tool? So what is the tool actually? What is the tool yang perlu kita bangunkan? What is the instrument that can be used? Boleh tambahlah, what is the instrument that can be used to evaluate offset program? What is the instrument that can be used to evaluate offset program kan? Bukan development tau, dia tool ni maknanya dia kriteria tadi yang kamu dah translate, itu jadi tool lah. Itu je. So saya state then what is the instrument or tools lah Yes. Okay. This the instruments untuk saya dapatkan saya punya, untuk menjawab saya punya research question and research objective to investigate current practice ni based on the company report lah, company report or profile, and site visit and ICP contract lah, which policy yang dia orang guna, and mungkin company dia ada dia punya own policy how to deal with this offset with the government. Dia ginilah, dia instrumen atas tu kadang-kadang orang pakai instrumen, tapi mungkin a better word is methodology ataupun data collection instrument. So kalau methodology, dia it is actually document observation kan, and also site observation lah. Ni really look at the company report tu document punya ni kan, and the document is company report kan. Lepas tu site visit is the physical observations and factory visits ataupun site visits kan. Mungkin tukar method kot, ataupun rather than instrument kan, pasal adanya ataupun ikut data collection instrument pun boleh juga. Pasal saya duduk tengok bawah sekali tu, document review and literature review yang 3 tu kan. Instrument dia punya sebenarnya kalau turutan, betul lah, yang atas tu how to investigate the current practice, observation and company report and all those things lah contract, policy, semua lah, whatever. Lepas tu kamu nak determine tu, sebelum kamu boleh determine, kamu kena dapat dia punya kriteria daripada review. Betul lah, you akan develop a questionnaire. Mana questionnaire to the relevant respondents. Respondent tadi kan, respondent is the defense company, the army and so on. Yang ketiga tu, adakah itu instrumen? Document review tu dia macam mana develop tu? Maknanya develop tu sebenarnya daripada yang kedua tu dia akan jadi yang ketiga tu. Jadi dokumen instrumen kamu tu berdasarkan kepada final kriteria lah, final kriteria yang apa ni kan, maknanya kena verify benda tu kan. Masa saya buat ni saya fikir faham. Maksudnya daripada yang kita dapat ni nanti from the result nanti then we develop the instruments. Yes. Dia akan jadi instrumen lah. Maknanya apa ni the final instrument based on the response of the questionnaire lah. Pasal kalau kata literature review tu, kalau kata kamu nak buat kriteria, sebenarnya sebelum buat questionnaire tu, kamu kena buat literature review dan document review kan, untuk tentukan kriteria kan. Yes. Tu, dalam to determine tu dia ada 2 step. Satu step is to determine dia punya kriteria from the literature review and also current practice. Lepas tu translate into questionnaire. Nampak tak?
Tapi tak apalah, ni Sebab, benda-benda saya, ni boleh revise balik je, tak ya, salah kan. Jadi saya dia punya understanding untuk yang ni sebenarnya, maksudnya from from my reading daripada literature review tu, saya akan mix and okey. match, compare which one. Okey, maknanya kan saya rasa kamu punya intention ni nombor 2, nombor 3 tu is your second objective. To develop ataupun to determine dia punya kriteria tu, instrumen tu. Berarti Kalau nak jadikan turutan dia lah kan, pasal tu bukan develop lah, yang develop tu apa, yang final lah, to propose the instrument, to develop and to propose. Tapi kalau untuk 30 document review, literature review ni, dia macam sebelum kriteria tu. Ke tak betul? Saya pandangan saya, apa ni, my opinion is like that lah. Sebab kalau saya punya ni pandangan, kalau kaedah yang Prof bagi tahu tu, yang kaedah yang Prof cadangkan tu lagi mudah sebenarnya, which is from the result and then kita come out dengan kita punya instead of kita baca and then kita kena come out dengan tak payah ada lagi susah, banyak step. 4 step. Maknanya yang develop instrument tu dia dah integrate sekali dengan to determine the criteria and to propose tu lah. Maknanya bila dah siap questionnaire tu, dah buat survey, itu akan jadi instrumen yang akan untuk evaluate lah. Tak payah nak. Maknanya the first step is investigate current practice. The second step is to determine the criteria, which is you call it bukan tool lah yet lah, you don't call it a tool, just criteria to do the researcher review tu. Literature review, document review untuk tentukan dia punya all the criteria. Yang belum jadi instrumen tak? Belum. Dia cuma hanya ni kriteria ni daripada siapa, ni kriteria ni daripada siapa, ni kriteria daripada siapa. Lepas tu kamu akan to determine and to propose the criteria. Itu kamu buat questionnaire. Kamu buat survey tadi lah. You do the survey to confirm your criteria that you have suggested. Nampak mudah lagi kan? Tak payah nombor sampai ke 4 tadi lah. Betul ni, faham apa? Maksudnya sekarang kalau kata research objective yang ketiga ni, kita tukar daripada develop instrument tu kepada develop and propose of criteria. Dia jadi nombor 2 lah. Dia jadi maknanya objektif nombor 2. To propose criteria kan. Maknanya to determine criteria, belum buat lagi yang apa ni lah. So saya rasa kan, ini pandangan lah, pandangan. Maknanya kan, pada peringkat second objektif tu, dia belum questionnaire lagi. Dia ketiga tu baru jadi method instrument tu. Mana dia kan? Second ni to determine ni cuma document review dan literature review lah. Maknanya yang instrumen sampel dengan ni salah kolom ni patut kat bawah. Determine tu sepatutnya nombor 3 kan? Develop tu nombor 2 lah. Bukan. Maksud determine tu betul. Cuma determine tu setakat document review je lah. Dengan literature review. Determine saja. Belum buat survey. Dekat develop tu baru you buat survey. Nampak tak? Maknanya kan questionnaire to defend tu dia akan turun ke bawah. Document review dan literature tu naik atas. Naik atas. Okey. So method salah ni. Method tu pasal determine tu setakat determine kita yang apa ni to determine theoretically the criteria. Lepas tu bila kita nak develop tu dia perlukan
buat apa ni questionnaire, buat dia punya proving, tu the third apa objektif lah. Kita nak verify apa yang kita dah tu tadi kan. Okay. Faham Prof. Jadi nampak sikit logik sikit lah, nampak logik sikit. Okay. So this is sampling lah Prof, more and less. Tak apa, yang tu tak apa, nanti kita boleh. Okay, betul. Yeah. Betul. And tapi this cuma is type of data. kau faham maknanya questionnaire, sampel dengan data analysis yang kolom yang itu dibawa ke bawah Bawa ke bawah. Okay. Yang 3 tu yang apa ni? Yang ni naik ke atas document review and literature tu at least literature review qualitative tu to determine what is the criteria. What is the criteria theoretically saja tau, theoretically. Secara apa ni, daripada literature, daripada orang punya opinion. Yeah. Belum kita proving maknanya step ketiga nanti baru you buat questionnaire, baru you hantar. Bukan you dah buat questionnaire, you buat survey. Okay. Survey. Questionnaire tu boleh dibuat pada stage 2 tadi. Dia punya question saja kan. Okay, dapat Prof. Okay. Okay, so this is sample and data analysis lah, type of data analysis yang kita dapat, quantitative and qualitative. So the next slide. Okay, this yang saya cakap tadi, kriteria yang kita nak scope of the criteria. Which is ada 4 kat sini yang saya identify. The first one is benefit of offset program at company level. Second is obstacles of offset program. Third is impact. Okay, from the benefit and obstacles, how the impact of the offset program to the company. And the last one is need and expectation lah. Needs and expectations. So untuk benefit ni, we derive into direct and indirect benefit lah. Direct indirect benefit in terms of element-element dalam offset, transfer of technology, human capital, localization, R&D and C, investment or FDI, global market access and counter trade. Because in the policy, normally inilah elemen-elemen offset yang kita cuba nak dapatkan daripada luar. So that is is it stipulated in the policy? Is it listed as the benefits in the policy? Dia cakap this is the element of the offset that can be proposed by the offset provider. Sama ada secara direct or indirect. Okay. Saya why don't you do ini dah macam you dah jump the gun lah kan, you dah siap ada kan. Jadi proses ke arah nak senaraikan this criteria, it requires a literature review actually. Kan? It requires some kind of what do you call, looking at the publication and try to pick up lah. Maknanya tiap-tiap benda ni mesti ada reference lah. Contohnya kat mana kamu dapat elemen inilah. Nampak tak? Contohnya lah katalah apa ni policy and political will. The contracts. Dalam contract, not only contract, from the publication, from the literature, from the publications. Literature, ini based on your on current punya ni kan, tapi maybe we should kena tengok jugalah daripada some literature, pasal dia kamu patah balik okey, kamu nak buat nombor 2 tu to determine the criteria of benefit and obstacle at company level. Okay, how to determine the criteria? Based on this one lah, document review and literature review. Okay, so it is no more questionnaire. It is actually
pasal dia risk question ni adalah what is the criteria of benefit and obstacle? What is the criteria? Okay, so you must explain where you got the criteria from. You must be able to explain why you use that criteria. And this can only come from your document review and your literature review. So it must be explicitly explained. Setiap satu kriteria yang kita pilih mesti berdasarkan kepada, must be based on some established what do you call criteria. You can put the policy. It's okay. It's okay as long as it's reference. You know, you put the citation that this criteria was selected from this policy document issued by the Ministry of Defence. Okay. Kalau unpublished document dia tak valid Prof. Kalau valid. Unpublished. Dia valid. Dia valid. Dia pasal dia unpublished pun, tapi macam itu itu internal what they call document of Ministry of Defence. Boleh you put there inside apa ni kan? Guidelines on implementation ni boleh as reference. So you follow dia punya guideline on apa ni? Boleh any document. Pasal ada document review tu. Kalau tidak, macam mana you dapat? Jadi step seterusnya, okay, you kena apa ni letakkan citation. Maknanya citation. Citation mana reference lah. Contohnya you go to the next slide. You go to the next slide. Pasal soalannya dah, what are the criteria? So you kata saya nak pecahkan, I'm going to divide it into 4, which is benefits, obstacle, impacts, and needs and expectations. Okay, that's how you define the criteria for assessment. Okay. Yes. So in benefits, I am going to define it direct and indirect benefits. Okay. Which are direct, which are indirect. So it must be explicitly specified. So in the document from the policy on blah 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 ni, transfer of technology is a direct benefit. So how do I measure that? Jadi so this must be explained lah. Okay, tak apalah. Gini dia ni kita dah faham apa yang I'm trying to say. So it's good that since kita dah sampai pada peringkat macam ni kan, you got a lot of ideas already. I know you know what you're going to do. I think what is the best thing to do is actually to start doing some write up. Now is a good point to start putting your ideas so that you nampak macam mana you akan terangkan, macam mana you akan elaborate. So you put up the second chapter. Chapter 2, literature review on the selection of criteria. So pertama, how you go about, derivkan, fulfill your objective 2 punya aim lah dia. You want to determine the criteria kan? So you buat literature review, tu jawab nanti. You akan and finally end of the chapter 2, you dah ada you punya questionnaire lah, macam questionnaire lah. Saya dah nampak dah. Okay, what you can do. Lagi satu, semasa you buat kriteria ni, saya nak kamu fikir juga tentang adakah kriteria ni boleh tak kamu namakan kriteria ni dengan nama yang lain lah. Jangan benefit dengan kriteria ni apa dia punya ni kan, financial ke ataupun something lah. You create from your literature. From your literature, you get some macam suggestion, some ideas. So you quote that lah. You quote and you derive you punya ni. Tapi tak apa kalau nak benefit pun tak apa. I'm not apa ni kan, benefits, obstacles. Tapi kalau kriteria dah jadi offset program tu dah buang lah, tak payahlah offset program company tu, tak payahlah dah. Mana kriteria is benefits of offset program, obstacles of offset program.
dan impact. Okay. So you must define tau how you differ between benefit and impact kan. So kena ada some apa ni explanation and definition lah. Literature review lah. Literature review Citation, nanti kamu tengok macam mana orang define impact, macam mana orang define benefit kan. So that will you use dia punya opinion, tak apa, you give quotation je, bagi reference je. Orang ni kata impactnya ni, okey saya setuju, kena je. Kadang orang researcher ni dia ingat kena totally semua idea kita, tak semestinya. Orang punya idea, kita tambah baik je. Kita ambil, oh ni good idea, jadi saya tambah, saya masukkan impact dan saya tulis one more sentence, I put there, okay, impact is related to the changes that occur in the organization in terms of new knowledge, new technology. Jadi impact, changes ataupun changes in the way best practice contohnya. Jadi benda ni itu level of impact, low, average, high. Jadi kita kena tengok macam mana orang define. Jadi researcher ni tengok buku je, tengok thesis PhD, kita dapat banyak idea kan. Betul. Okay. Betul. Okay. Prof. Okay, yang second Prof, yang obstacle tu. Obstacle tu saya divide into internal and external. When you say obstacle, aku nak kena tanya question tadi. What do you mean by obstacles? Challenges. Maksudnya dia punya apa tu? Elemen yang sepatutnya didapat tapi dia tak dapat, which is something yang sepatutnya dia dapat dalam konteks Okay. So that is consider that gap analysis lah. Okay. So you need to put down on paper, write up that when we obstacles can be defined as blah 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 blah. Okay. So and so define obstacle as something kan. So and so Ahmad and et al 2010. So you can put that lah, maknanya they suggested policy and political will. Okay, what do you mean by political will? What do you mean by policy? So this should also be described briefly lah. Ni besar ni jadi. Okay. Itulah. Sebab dia tu banyak sangat elemen dia tu, sebab saya try to brainstorm elemen-elemen apa. So sama ada nak masukkan semua atau just pick. Jadi tu pasal kadang-kadang macam ni. Kita dah ada daripada literature. Lepas tu dan mungkin kita dapat daripada kita punya superior, bos kita kan, dia dah bagi some input kan. Macam mana cara untuk kita check kita dah ada semua tak obstacle, benefit, ada tak? Kita dah ada semua tak? Apa cara dia? So kita dah draft kita punya so-called macam case study protocol ataupun questionnaire kan. So what can we do? Okay. What can we do actually? Do you have any idea? What we can do to this draft criteria? Apa kita boleh buat? Saya tak pernah faham soalan Prof. Soalan saya gini. Katalah saya dah sediakan the criteria. For example, saya sediakan benefits. Direct benefits is transfer technology, human capital development. When we say benefit, maknanya there is new changes, whatever. Jadi saya dah siapkanlah macam satu list dan juga satu questionnaire lah. Saya dah siapkan. Maknanya ada benefit, ada obstacle, ada impact semua. Apa yang saya patut lakukan
what should I do in order to make sure that I have most of the elements or all the elements? What can I do? In research, what can I do? What can you what can you do to this document? What are the things that you can probably Maksudnya, I try to survey lah, make a survey. Okay. So you can observation, observation. Yeah. Nanti dah sebelum you buat survey, full survey tu, you boleh buat dia panggil ni sebagai macam dia panggil Delphi study. Okay. Tapi you can have first close discussion with, katalah you select 10 people or 5 people. Okay. You bagilah questionnaire ni sebagai initial initial feedback to see whether you tengok dalam buku research methodology tu, dia ada nama ni, this is I forgot the name, tapi there is a step in which we just show you, katalah you tunjuk kat saya kan, saya betul, maknanya saya akan bagi opinion, ni tak cukup ni lagi, why don't you include another element, okay, so there is a verification process before we actually do the final survey kan, which will make our process kita pre-conduct. Pilot pun nak panggil pun boleh juga, pilot pun boleh, okay, pilot study pun boleh. Anyway, that is the way in which kita nak tahu sama ada kita punya ni dah complete list ataupun ada missing, ataupun there are things which probably we have not include. Okay. Okay. So from daripada pilot survey tu, so then kita boleh improvise masuk improvise kat sini lah. Improvise kat sini. Tapi yang ni belum finalize ni. Ini still macam apa yang saya sebut tadi lah, you haven't done your literature review, literature review citation. Yeah. Okay. So yang 3 ni saya nampak, benefit, obstacle, impact ni saya nampak. Tapi yang keempat tu saya tak nampak. Boleh terangkan yang keempat? I don't understand yang yang that criteria number 4. If it is assessment criteria, what's it all about? Okay, needs and expectation ni maksudnya apa sebenarnya yang company tu nak untuk development ataupun dia punya enhanced capability. Okay. Apa yang dia ada tu, mungkin apa yang dia ada sekarang, capability yang dia ada sekarang tu okay, but in the future untuk dia explore a new market, engage with another suppliers ke, vendors ke, so maybe they need something yang kadang-kadang apa yang company that terima ni based on apa yang syarikat nak bagi je, provider nak bagi, so dia terima je. Coming back to your research aim. You should go back to your research aim, which is actually to find out how effective the offset program is and what are the impacts to the company. Betul? That is what you want to. Betul. To find out kan, you want to find out effectiveness and you want to find out the impact. Now, okay, if you go back to the ni, I want to find out, so I need the assessment. Okay, you go back to the yang you punya assessment tu. So if I want to know I want to know the effectiveness. Okay, effectiveness. So you ada this question, effectiveness in terms of the punya benefit kan. Effectiveness and impact tadi okay, mungkin impact tu lah, dan obstacle tu pun mungkin part of the effectiveness lah. So when you ask a question,
Okay, what are your needs of the future? Assessment. Dia falls under assessment lah. Assessment of the, saya tak nampak dia punya if it is effective, kita nak train 10 orang. Okey, kita dapat train 10 orang. Okey. Macam dia ada KPI, lepas tu KPI success. KPI success lah kan, maknanya dia ada some benefits as well as impact lah. Impact, it has changed the company. Dulu company-nya profit 10, sekarang 20. Tu impact lah tu. Dulu dia teknologi dia labor manual. Now after dia pakai low cost automation ataupun semi automation. Dia pakai robot. So change. So I don't see how whether tapi kalau you nak justify lah, that's my understanding lah. Ya, tapi sebab kat sini kita punya aim ni just effectiveness and impact je. Tak ada pula kita nak tanya ni kan. Okay. Pasal kalau itu adalah feedback. Itu adalah to determine the expectations of forward biar dulu tapi kamu fikirlah. Biar dulu tapi kamu kena fikir. Saya selagi kamu tak dapat terang pada saya, convince saya tak nampak lah macam mana. Macam ni, kalau kata nak buat questionnaire, kamu akan tanya open-ended question ni. Betul. Open-ended question. Jadi open-ended question ni, how are you going to analyze the open-ended question? Some questions in a questionnaire can be just answer or give Likert scale ataupun So that's why assessment ni kena be careful lah. Assessment is quantitative. Assessment. Quantitative. Ya. Kalau tanya saya assessment bukanlah kata quantitative. Maksud saya mungkin kita boleh buat qualitative assessment boleh juga. But end of the day, qualitative assessment pun there is some delta. Delta tu change. Change is it's mathematics. It is a different level. Level naik. Okay, level dulu rendah. Dulu miskin, sekarang kaya. Tapi kena ada ukur juga. Kaya ukur dia gaji sekian, pendapatan sekian. Kita tak kawan tu miskin. Jadi mesti ada kaya ukur. Dulu environmental tak safe. Macam mana? Pollution level berapa? Tapi that's why all qualitative must be also be able to be assessed. Jadi kena, ini soalan yang susah lah yang kena, jangan susahkan research. Mudahkan research. Mudahkan. Research mudahkan. Benda yang kuantitatif nak jadi kuantitatif ya. Benda yang kita ada satu subjektif nak jadikan ni. Jadi objektif. Jangan lagi satu jangan apa ni what do you call solve the world's problem. Cover semua scope. Jangan because it's in-depth punya problem. So maybe you do a survey. Survey kalau kamu so the next slide Prof. Saya nak ada dalam 2 slide ke 2-3 slide. Boleh. Okay. This is the scope of methodology based on the right. Okay. Literature review lah from kat sini saya based on the 3 literature review lah so far. Saya nak bandingkan apa conceptual framework yang dia pakai, research methodology, research philosophy, research approach, data collection method and data analysis tu lah. Okay. So for this one, literature yang pertama dan yang kedua ni from the same university lah, Cranfield University, UK. So bila saya tengok trend tu memang lebih kurang sama je dia punya ni kan. So dia mesti ada research group ni. Research group on so untuk yang first ni yang pertama ni Curie Maharani Savitri ni dia punya offset dekat Indonesia lah.
So kamu dia dah provide explain the dah separuh ni kan? conceptual. Last week ada some Ya, betul. explanation. So dia develop, nanti next slide saya akan tunjuk dia punya gambar macam mana. Okay. Konseptual yang dia bangunkan adalah Indonesia Defence Industry Model lah. Dia touch dari segi teknologi development, defence offset dan defence industrialization yang dia cuba nak buat dekat Indonesia. Okay. Dan metodologi yang dia pakai kat sini adalah research onion. Research onion. Bukan research onion tu. Bukan research onion. Dia kualitatif dengan kuantitatif. Research onion tu dalam buku tu dia ada macam apa gambaran jahat onion. Tu bukan metodologi. Itu macam onion. Dia punya namakan kot, dia namakan onion. Tak apalah, nanti kita betulkan So research philosophy biasalah Prof ni approach yang dia didaktif. And research approach dia deductive inductive and sama juga collection primary data secondary data. And tools kat sini dia pakai word dengan exercise lah, sama juga yang second research ni pun. Cogila ni sama juga. Okay. And macam Cogila dia punya conceptual framework more into Technovision model for Malaysia lah. Maksudnya dia touch dari segi empat scope lah, policy, implementation, performance and goals. Sebab masa ni tak ada lagi yang betul-betul polisi ICP tak ada lagi betul-betul strong. Dah lama sikit tak? Lama. Okay. Ya, 2007. Maknanya mungkin sekarang Mindes pun dah pakai lain kot. Lain, betul. Okay, basically ni saya tunjuk dia punya ni lah. Okay. This is yang Indonesia tadi. Maksudnya kat sini dia bangunkan Indonesia, matlamat dia adalah defense globalization lah dekat Indonesia. So defense globalization based on 3. Daripada teknologi development, dia bergerak pada defense offset dan dia nak wujudkan defense industrialization. Employment skill, transfer teknologi, export, R&D. Jadi gini lah, kalau saya tengok ni, ini opinion saya lah. Kalau kamu letak tadi kriteria tadi kan, bukan benefits tau sebenarnya. Kriteria yang patut you assess is contohnya technology development, ataupun defense industrialization, ataupun defense procurement. So those apakah kriteria yang boleh kita assess? Ada tak dia meningkatkan kita punya procurement? Ada tak dia meningkatkan kita punya manufacturing, defense manufacturing capability atau tidak? So those are, you pergi ke company level, ditanya dia, you sekarang ni boleh tak manufacture produk ini? So dia kalau tak ada capability, maknanya offset tu gagal lah contohnya. Ataupun assessment kita ni adalah low lah. So rather than putting the benefits, why don't you pick up this? Why don't you pick up this kind of criteria lah? Nampak tak? Jadi kalau rather than macam tadi lah, you pergi policy. Kena cari term lain lah. Dia tak nampak. Pasal saya kata kriteria assessment ni, dia benefit ni dia punya outcome. Dia punya kesan, benefit dia bagus, benefit dia tinggi. Tapi kriteria kita nak ukur ni apa? Kriterianya adalah dari segi pembangunan teknologi, dari segi industrialization defense, dari segi procurement defense. Jadi nampak tak? Jadi ataupun nak pilih dua pun tak apa. Defense industrialization dengan teknologi development cukup. Lepas tu dalam tu ambil employment, skill advancement, transfer of technology, export development, export punya capabilities, development of local supply chain. So, jadi benda tu bila tanya questionnaire pada orang, ada tak dengan offset ni kita dapat development of local supply chain, defense supply chain lah meningkat, increase in, so that become your instrument of measuring
Jadi tahun depan pun kita boleh ukur lagi, tahun depan kita boleh ukur lagi. Jadi mungkin kamu nampak polisi saja. Polisi. Yeah. Polisi. Tak, dia bukan kriteria. Sebab saya kata tadi, go back to the literature of papers, dapat 2-3 pun jadilah. Macam ni pun dah cantik ni. Kamu nak guna yang apa ni, it's relevant criteria. Macam ni teknologi indigenization at firm level kan, job creation. Ini dia yang mungkin kita nak pick up lah. Tengok. Tak apa, saya tengok saya dah faham dah. Jangan tak payah. Okay. So ni dia punya IR model lah, Prof. Research design dia buat sampling. So dia ni daripada buku tu lah, Saunders. Bukan research metodologi. Saunders, betul. Ni research anian, betul. Benda tu satu betul lagi, Prof. anian, tapi dia betul metodologi. Metodologi ni, kalau you tengok kat situ, layer yang ke apa tu yang metodologi tu, layer tu action research, case study, survey, eksperimen. Layer 3 tu ada method. Layer onion ni, kamu kena baca buku ni. Onion ni dia punya spectrum of research. Ni method, ni dia punya paradigm, ni dia punya philosophical background. You baca chapter tu, memang interesting lah. You baca, you tengok, you faham research onion tu apa. Whole concept Okay. So this one first example, Prof. Yang second, this based on Malaysia model. Yang Dr. Kogila. Yeah. This is technology, dia fokus on technology development lah. Dari perspektif policy, implementation, performance and goal. Itu yang dia fokus lah. Jadi daripada siapa nama Kogila ni? Daripada Kogila ni. Kogila ni, kamu boleh cadangkan kepada saya apa yang boleh jadi sebagai kriteria daripada diagram 1.3 tadi, laboratory saja. Apa yang boleh dijadikan sebagai contohnya sebagai assessment kriteria untuk company. Dia berjaya atau tidaklah, dia efektif atau tidaklah, apa dia? Contoh, just give one or two. Kalau saya kat sini, saya more into skills. So skills tu boleh combine dengan HRD tu, Human Resource Development. So mungkin kriteria satu adalah Human Resource Development. Lepas tu item 1, the skill has improved, technological skill. Number 2, knowledge of human resources has increased from the offset program. Jadi HRD tu adalah assessment criteria. Teknologi pun assessment criteria. Nampak tak? Jadi saya rasa you cari mungkin ada 1-2 paper yang akan bagi ni, mesti ada sama. Ataupun just ambil Kogilan ni. Jadi dia punya template lah untuk kita bergerak. Okey, dia betul lah triangulation ni, tapi ni PhD level lah Fazlan. Tak apa, ni dah quite apa ni lah, it's good for you to know now lah at master's level. It's good to know. Triangulation is actually to triangulate from 3 different sources. Counter check lah, maknanya kita punya research tu dia akan jadi dia valid and it is reliable. I mean you're not playing around lah. Dia punya questionnaire survey ni boleh cross check dengan participatory observation, boleh cross check dengan archival documents punya information. So dia triangulate. Yang ni sama, yang ni dapat triangulate lah, maknanya then it is result is valid and reliable. Okay, Prof, ni dua yang PhD dan satu daripada tesis. Saya jumpa juga satu daripada tesis. Kat tesis ni dia dah ada model dia, tapi sini dia nak
evaluate the capability capability assessment. assessment. Yes, This is capability good. assessment This is good. antara capability assessment antara offset provider and offset recipients. So dia ada capability gaps kat situ. Maksudnya yang bagi tu betul ke dia bagi, yang terima tu betul tak yang terima, ataupun penerima tu tak dapat apa yang sepatutnya dia terima. So macam mana dia nak, kamu tengok figure 8.1. itu masalah tu. Okey, kamu tengok figure 8.1 tu. Apa dia? Kamu boleh terang kepada saya. Okey. Kat sini dia macam mana dia nak tingkatkan dari segi capability gaps of the individual level dekat company tu, based on dia laksanakan dari segi macam lah objektif, dia buat objektif. Itu pasal lah. This is, kalau kamu baca tajuk, cuba kamu baca tajuk figure tu, figure 8.1. What is the title of that figure 8.1? Suggested tool to facilitate tools. Suggested tools to facilitate management of capability gap between capability and gaps. You see, this is the tool that you want to develop. It's already there. Tapi you want to use this tool untuk contact Malaysia, boleh. Cuma saya kata tadi kan, tengok tu. Personal development plan untuk human resource. Jadi dia ada kriteria-kriteria yang boleh bandingkan sama ada dia capai ke tidak. Dia ada industrialization process yang dia capai ataupun tidak. Dia ada skills and technology transfer program yang dia capai. Ini tool lah ni. Inilah dia tool. Tapi dia punya ukuran tool tu, dia boleh ukur, ni kriteria berkaitan dengan individual level. Maknanya 3D production documentation ni, dalam program ni, dia ada transfer teknologi tentang 3D. Okay. 3D design, AutoCAD ke CATIA ke whatever lah yang saya boleh predict sini kan. Dekat company level 2, industrialization process dengan skill. Jadi individual level tu human, tapi yang atas tu the company overall strategy and also benefit of industrialization process. I suggest you read this thesis apa ni lagi detail sikit, dan mungkin kamu boleh apa orang kata kita guna ni sebagai landasan lah. Bukan nak tiru dia, tidak. Dia dah buat tapi kita nak buat kat Malaysia. Template. Sebab yang ni scope dia adalah aerospace. Tak apa. Tak apa, it's good. It's good tu ni kan. Tapi yang ni saya rasa dia buat case study, dia tidak buat. Betul. Dia tidak buat apa ni apa orang kata dia buat case study syarikat. Dia buat case study. Setulang lah pada kamu, kalau kamu ada akses. Kamu ada akses ke company? Kamu ada apa? Saya akses tu boleh, tapi level berapa tu saya tak boleh nak bagi tu lah Prof. Setakat apa tapi dia nak yang buat dalam survey pun tak kontrol. apalah. Buat survey pun tak apa. Buat survey kan, buat dia punya questionnaire, buat ni, lepas tu buat survey. Kamu dah jumpa dah, you have found this you know, and then you look template. At this what do you call reference, and you look at the reference. Thesis punya reference. Okay. Kan, the thesis dia ada reference dia kan? Betul tak? Ada. So you look at the reference to be your reference. Okay. Nampak? Okay, dapat ni master level aku okay. Nanti kamu saya advise sampai macam nak buat master PhD pula ni kan. Dah okay. This is good enough for you to move forward. Dan boleh tulislah sikit ni, dan nampak dah ni. Kamu baca lagi ni, kamu faham ni. Ingat. Saya ingat nampak dah ni. Saya dah nampak dah. Dia punya ni lah. So balik, ada lagi tak? Ada yang problem statement bagi kamu? Itulah problem statement tu. This is general from the white paper. Last lah nanti bila dah. Okay, saya ingat kamu kena revise balik ni. Kamu kena revise balik in line dengan apa yang kita discuss hari ni. So maybe you rethink back. Okay.
So you Okay. put balik lah. We do not know whether it is effective or not. We want to know what is the gap in terms of capability, especially. Tak apa, we use capability assessment. Gap, tak apa. Jangan risau. Problem statement should be satu sahaja, Prof, ataupun dia boleh banyak, kita boleh dia boleh banyak problem statement. Problem statement dia berceritakan, tapi dia punya gist tu mesti satu je lah. Gist tu maknanya. Okay. Problem statementnya adalah we don't know how effective it is. The government want to know whether their money is spent wisely. Betul tak? And also MINDEF pun kita tidak ada instrumen yang boleh assess. So it's a part of the journey lah. You know, you are not solving the total problem. You're just solving just small part. Nanti continue lagi. Okay. You know? So you're just solving small portion. Problem statement, very small portion. Yeah. Okay. Cantik, bagus. Very nice. Nice to move forward like this.